Йдемо далі. Хочу вам запропонувати представити третього спікера нашої конференції. Це, як ви так чудово, так вправно сказати, коротше, тема виступу I am Australian or Aussie in Ukraine. Пам'ятаєте пісню I'm an Englishman in New York? Так от це десь те саме. У нас є серед нас є австралійка, її звуть Оля Стефані Veprek. Вона з Австралії, але якимось дивним чином проживає в Україні. І ми зараз дізнаємося, що вона тут робить. Ваші оплески, будь ласка, Оля. Hello, so does anyone speak English in this group? Oh, very good. Raise your hands. Oh, So maybe we will deliver your... all in English. All in English? Is that okay? Да? Yeah. Without any translation? Yeah. Really? No. Okay. Maybe a little bit of Penicillin with Alex. Okay. Okay, so my name's Olya. So I'm from Australia, and I'll just give a little introduction about myself. So my family's Ukrainian, my grandparents and my parents. So we grew up in Australia in like a Ukrainian community. Це все зрозуміло, правда? Без перекладу. Окей. О! Бачите? Вже люди починають розуміти англійську на ходу. So we had things like Ukrainian school, Ukrainian dancing, poems, pesanke. In Australia. Yeah, in our community. And I also went to an English school, so we had like two cultures in our household. Всім зрозуміло? Ні. Тобто, ні? Та перекладайся. Оля виросла в українській такій громаді в Австралії. І вона розповідає, що в їхній громаді нібито існувало дві культури. Є культура австралійська і є культура українська. Що вони там і писанки розмальовували, і гопак танцювали, і книжки Кобзаря читали. Тобто цікавий такий мікс австралійської і української культури. And my family, my mother and my father were very key figures in Ukrainian community in Australia with Hromada and helping Ukraine. І ось саме батьки Олі, вони відіграють ключову роль ось в цій українській громаді в Австралії. Вони такі ключові персони там. So even when I was younger, we always heard about Ukraine and we always had Ukraine in our heart. We were always like collecting clothes or toys or things to send to family or to people in Ukraine. І ось з того самого маленького часу, коли ми ще були дітьми, Україна завжди була в нашому серці. Ми завжди пам'ятали про Україну, ми завжди говорили про Україну і навіть колекціонували якісь маленькі іграшки, якісь речі українські. Тобто ми жили от в тому такому українському такому світогляді. So I've been to Ukraine a few times. And last year I came here and I worked as a volunteer. Декілька разів я відвідувала Україну, минулого року приїхала сюди як волонтер вже. So two companies, one organization is GoGlobal. Одна з організацій, в якій я почала працювати, це так звана, пам'ятаєте, GoGlobal. GoGlobal brings teachers from all over the world to help Ukrainian children in schools to speak English. Ця організація запрошує вчителів англійської мови з усього світу в школи для того, щоб вони разом вивчали англійську мову. And another organization I work for, Anomaly, is teaching English to ATO families, to military families and children. Інша організація, в якій я також працюю як волонтер, це називається Anomaly або Аномалія. Це організація, яка працює з воїнами АТО, з їхніми сім'ями, і ми також допомагаємо цим людям вивчати англійську мову. So last year I really enjoyed it and they invited me to come back. So now I'm living in Ukraine and doing all these projects and having Ukraine more in my heart. Минулого року я мала таку насолоду доторкнутися до цього проекту, і вони знову мене запросили, і наразі я проживаю в Україні, і як ніколи Україна в моєму серці, і я дуже рада цьому. And I'm really enjoying living in your country. Дуже класно, мені дуже подобається жити в цій країні, в вашій країні. So, should we do, I'd like to do a little activity and just to find out some information
Has anyone been to Australia? Хтось із вас в Австралії був? In my dreams. So I'd like to find out what do you think of not Ukraine, Australia? What information do you have from the media, from movies or anything? So I'd like to give you 1 minute to maybe talk to the person next to you or have a think and give me 5 or 6 things that you know about Australia. І мені зараз дуже цікаво, що ж ви знаєте про Австралію? Можливо, з якихось книжок, з новин, з інтернету. Що взагалі ви знаєте про цю країну? Я б хотіла зараз, щоб ви між собою поговорили буквально там півхвилинки. І потім дали мені десь 5-7 таких моментів цікавих. Що таке Австралія для вас? Що це таке взагалі за чудова країна і місце? Desert, кенгуру, опера, Сидней, snakes, they have stars and animals, they don't have animals in there. Давайте наші відповіді побудуємо таким чином. Австралія для мене це і буквально або одне слово, або декілька слів. Кенгуру. Хто перший буде? Кенгуру, так. Австралія це кенгуру. Сиднейська опера, да? Сиднейська опера. Opera House, very good. Так. Picturesque nature and a little dangerous nature, unique. Wilderness. Because of Wilderness. Because of the nature. Ага. Окей. and the unique animals. Окей. Віка? Desert and ships. Ships. Sheep. Пустеля і Sheep. Овцы. вівці. Пустеля і вівці. Robots and The medicine is expensive. It's more expensive. Medicine? Hospitals and Hospitals are expensive. Oh, that's interesting. National bird is kiwi. Ага. Kiwi? Kiwi? National bird? Yeah. Oh, kiwi. 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 Ага. Okay, Okay. The smallest continent. The smallest continent? Okay, yeah. Island and continent. Uh-huh. Okay, very good. So, how about any people? Do you know any famous people? Hugh Jackman. Very good, yeah. Відомих людей знаєте? Hugh Jackman. Арнольд Шварценеггер? Є! Він з Австрії. Yeah. Хью Джекман, потім Ніколь Кідман, Yeah, точно. Кейт Бланшетт. Кейт Do you Бланшетт, know Kylie Minogue? Кайлі Kylie Міноуг. Minogue, singer, little singer. Ага, окей. Anything else? Що ще? Можливо, якісь такі цікаві речі? Костя Дзю, наш у їх. Костя Дзю що? Ну, наш, у них живе, наскільки я знаю. А хто такий Костя Дзю? Kostya. Костя Дзю Yeah, I is think- Ukrainian yeah. boxer. Does he live in Australia? Зараз живе в Австралії, так? Угу. Yeah, I think yeah, but very low key, not high profile. Окей. So, yeah. Okay, very good. Actually, sometimes when I say to people, hello, I'm from Australia, they say, oh, Austria. Часом, коли вітаюся з людьми, кажу, вітаю вас, я з Австралії. Австрія. So after 3 weeks, finally, oh, it's really Australia on the bottom, not Austria. І потім десь через 3 тижні, то Австралія, яка там внизу карти, то не та Австрія. Okay, so now I'd like to play you a few videos and photos just to give you a little snapshot of maybe what Australia looks like. And 2 of the pictures, I'll show you which ones I was even surprised at. So are we playing the video, Pascal? Yes. Okay. Зараз ми подивимося коротеньке дуже відео про Австралію. І Оля говорить, що навіть деякі от такі моменти, навіть вони її надихають і дивують, наскільки красива країна. So this one's just a general. Well, it's hard to describe, but it is. You see, it's different down here. The air just has more life in it.
Sounds touch you, and the light fills you up somehow. And it's a place that stays with you. Whoa, 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 whoa. And sometimes, if you're lucky, it stays forever. Це прямо як в Україні була річка. That's why there's nothing like it. Це ні. It's like love in your soul. Feel it in your veins. Breathe it in, your lungs will stay. It's like love for the first time. It all makes sense. You know it. Australia isn't just a place you see, it's a place you feel. Is your opera house? Yeah. So when I look at this video, sometimes I see similar parts to Ukraine, like the nature. When I travel through Ukraine, and I think, oh, this is like a bit like Australia. І ось коли часом подорожую Україною, то я і дивлячись на це відео, то деякі моменти нагадують Україну, особливо от такі от деякі куточки природи. Okay. So now I'm going to play you a few things about your lovely animals that you talked about. Давайте зараз подивимося декілька коротеньких відео про надзвичайно ніжних, чудових тварин, які живуть в Австралії, тільки в Австралії. Так. Oh, so this first one is a little kangaroo. Yeah. Мені здається, як у нас куриці бігають всі. Там так кенгуру, їдеш такий. Так. So this is not usual. Usually it's one kangaroo, not so many. It's okay. This is funny. Surprise. And the next one maybe will shock you. Crocodile. Yeah. Ты поедешь по дороге, Uh-huh. Is it normal for No, I'm going to explain, Alex. So we had, in this area we had a flood. Ага, був наводнення, як буде українською? Повінь, був повінь в цій області. And the crocodile came from the river. І просто з річки виповз крокодил. This is not normal. Ну, це не нормально. In the river it's okay. When you go swimming to meet crocodile, then it's okay. No, it's not. Ні, ну не завжди. Не завжди. So when I saw this, I went, Навіть коли я побачила, то я так здивувалася. О, це щось фантастика. Can ordinary people swim in the river? We will have question time, okay? okay. So I just wanted to talk about some little differences between Ukraine and Australia because you haven't been there. So Я хотіла поговорити про ці відмінності між Україною і Австралією, ну тому що ви ж не були в Австралії. Давайте поговоримо про це. So you can see we have lots of beautiful outdoor areas. So we are outdoors people, sports, meeting outside,
study outside. Як бачите по відео, у нас ми маємо дуже таку чудову природу і дуже багато місць, де можемо проводити поза будинками, поза своїм житлом. Тому ми ось такі от люди природи. Ми любимо спорт, ми любимо, що там у нас було, цей серфінг, подорожі. And so we're probably a bit more relaxed than Ukrainian people. І в той же самий момент ми такі більш розслабленіші, спокійніші, ніж українці. You are very organized in Ukraine. Ви дуже такі організовані в Україні, такі все в порядку. Most of the time. Дуже до часу такі прив'язані. Okay. And okay, so should we open for questions? Of course. А тепер, друзі, так як ми в часі обмежені, будь ласка, запитаннячка ваші. Any questions? Як довго плануєте бути ще в Україні? However long I want. Yeah. Because It they depends if you... Yeah, it depends on. because they are relaxed. Запитання було про те, Оля, як довго плануєш бути в Україні? А Оля каже, хто його знає? Чудове місце, гарно тут бути. А я кажу, тому що розслаблені австралійці. I have some projects here, but Є it's деякі проекти тут в Україні. more permanent, not just a holiday. Тобто не просто на канікули, на якісь вихідні, а такі більш постійні проекти вже є, я в них приймаю участь. Будь ласка, Віка. Do you eat vareniki or borscht? Yes. Or what kind of food do you like in Australia? Oh, we ate, when I was a child, we had all Ukrainian food, vareniki, borscht, everything. It was, we were living in Ukraine, in Australia. От Оля говорить про те, що вони, не дивлячись на те, що вони австралійці, але от в тій ком'юніті, в тій громаді вони відчували себе як в Україні. Тому борщ, вареники, сало, голубці, то було все як м'ясо кенгуру. And kangaroo. Да, You know, you can eat kangaroo. Yeah. Is it tasty? It's like very hard chicken. Hard. Not soft, but hard chicken. What kind of М'ясо кенгуру – це як таке пережарене м'ясо куриці. Таке тверде м'ясо куриці. What kind of food do I like? in Australia? Same as here, like in the restaurant. Like we have international, Japanese, Chinese, Italian, same restaurants as you have. Everything's В similar. Австралії є також різного роду ресторани, кухні, так що майже та ж сама історія, як і у нас. Будь ласка. Що вам не вистачає австралійського, коли ви знаходитесь в Україні? Поки ви живете тут, за чим ви сумуєте, бо що ви ж хотіли, щоб і тут було? That's difficult because Ukraine is so different, but I actually feel very comfortable here. А я маю сказати, що Україна відрізняється від Австралії, але я відчуваю себе дуже спокійно і комфортно тут. Maybe just walking on the beach. Можливо, прогулянки по берегу океану. But everything else, Ukrainians are have embraced me. І українці, вони дуже такі чуйні люди, які мене надихають, підбадьорюють. Будь ласка. Що більше вам всього подобається в Україні? What the most you like? Maybe the food. Їжа. Everyone Кухня cooks very українська. well. And like I said before, the people, I think Ukrainian people, when they're walking or when they're in groups, they mind their business. So not always looking at other people, but if you ask them a question or if you become friends, you're friends with them. І ось є така особливість українська, знаєте, коли дивишся на українців, коли вони йдуть, коли вони там десь, вони таке враження, що вони в собі, вони думають про якісь серйозні речі, що вони такі закриті, замкнуті. А коли починаєш товаришувати, окей. Sorry. А коли починаєш з людьми спілкуватися, товаришувати, то вони розкриваються і стають такими дружелюбними. Тобто включити кондиціонер, бо трошки примерзаєте, так? Так, не трошки. Окей, не трошки, а окей. Окей, working. Okay, any other questions? Ще питання? What are the traditional clothes in Australia? Oh, like this. Same as what you're wearing. Traditional. You mean But national? we do have bikinis. Ну, бікіні, тобто прогулянки по берегу океану і так.
Surfing maybe. Because But especially, surfing is not traditional folk. Okay, so you're teaching, right? You're teaching. yeah, people teaching, English. and So- I'm also a business person. Okay, I Yeah. see. So can you tell us what is like, what are the problems in teaching English to us? Problems. No problem. Yeah, So what is the hardest thing in teaching it with students? Like, I think Ukrainians, you have a thirst for knowledge because of your history and everything, and you want to travel and be educated. I'm very interested in teaching English to as many Ukrainian people as I can. But I think you are easy students because you want to learn. So I haven't had a problem really. Yeah. Тобто мені подобається навчати людей англійській мові, і я можу сказати, що ви дуже гарні студенти, ви дуже швидко все схватуєте, все вивчаєте. Ще одне питання можна? Ви подорожуєте по Україні, чи ви тільки приїхали в Бориспіль, Бровари, перепрошую, і живете тут? What are the places have you been to Oh, Ukraine? Or you just living here? in Kyiv? Lviv, Львів, Odessa, Одеса, Mykolaiv, Миколаїв many places. і багато інших місць в Україні. Чудово. Окей? Thank you. Olga, very thank you much. so much. So, this was the time when you asked us. Good question. Yes, the I think best ever the question. best one was, do you eat vareniki? Oh, do you eat vareniki? The question about vareniki. It's my favorite Okay. Olya, thank you so much for coming.